Okay. Close your books, all of you. Close your books, notes, textbook, everything. Shakti, close your book. Sure. Yeah. Before going to the question and answers that I usually ask, before that I want to know if you all have done your worksheets, because I have received some names from your teacher. Ma'am has sent some names. So these names, no, they have not submitted the worksheet. I will read out the name. Anshul Karthik, Kalai Selvan. This message is from whom? Is it Kalai Selvan? Okay. Relatives house. Okay. Okay. Come down, sir. Okay, fine. It is noted. Kalai, send your work as soon as possible. Then Nitish Raghav and Pratap, R. Navina, S. Mithun, Saravanan M, Varshita Shri, Yogit. So these guys have not submitted your worksheet. Okay. Hey, close the door and come. You have not submitted the worksheet. So please submit it as soon as possible. All right. What about offline? Everybody did know? All of you got correction. Excuse me, sir. Yes, Pratap. I have submitted my worksheet, sir. Yesterday by 40, I think I submitted the worksheet. Is it? This list was updated to me by today evening around 6 o'clock. So I'm not sure. I will anywhere. Yeah, you also check it from your end. I'll convey the matter to the teacher also. Okay, sir. All right. Fine. Close it, close it. அந்த பேசிகிட்டு இருக்க கேப்பில் படிச்சிடணும். 1 வீக் கேப் இருந்துச்சு, அப்போ படிக்கல இல்லை. சார், வாட் சார்? Okay, starting from the last. Vigneshwaran, no? What's your name? Yashwant. Okay. Tell me, Yashwant, what did we see in the previous class? We saw. Saw about what? What are the topics we saw? Zero order la enna? Zero order oda enna pathom? பார்க்கவே இல்லை, புக்கை திறக்கல. Niranjan. We did molecularity. Molecularity. Okay. And then we also got equations for the half-life. Sorry, come again. Like T1/2. Okay. Of reaction. We did integrated rate law. Mm-hmm. And then we got several like rate expression. Rate expression. All right. And then for zero order, first order, second order, we found out by K. Mm-hmm. K is equal to Second order also. I don't remember teaching second order. so not second order. Huh. Like you spoke. Like First order and zero order we saw the. R by K is equal to K. Yeah. I'm not going for the reaction. I mean the equation. So I just wanted the topics from you. I think we dealt with integrated rate equations. Correct. Zero order and first order integrated rate equation we have arrived at. Then we found T half for zero order reaction and first order reaction. Then did we we have also verified it with the graph. Correct. And then yes, we learnt the difference between elementary reactions and complex reactions, and we learnt what is molecularity of a reaction. Then we learnt what order is. That's where we started. What is order of a reaction we learnt. Correct. Okay, then did we learn about the factors affecting the rate and all? That also we have learnt. Factors affecting the rate of the reaction. No? போன கிளாஸ் இல்லை, முன்னாடியே.
I asked, did we learn about the factors of the rate of the reaction? Factors of rate of the reaction. I did not ask, did we learn in the last class? நமக்கு வந்து அப்படியே லாஸ்ட் கிளாஸ் அப்படின்னா மைண்ட் அங்கே மட்டும்தான் ஃபிக்ஸ் ஆகும், அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடிலாம் போகவே போகாதுல்ல. Okay, Anshul, you joined late, is it? I called out your name for the worksheet. What about your worksheet? Yeah, you need to submit it. I have got your name in the list. Children, please make sure that all of you finish your worksheet and submit it. You will not wait until your name comes to me. Got it? It should be done then and there. If I am reading out your name, it means you are not doing your work properly. That's what it is. So before the deadline, you know, whatever the time has been said, you will be expected to submit your work. Got it? Okay, fine. So we saw all this. கண்டிப்பாக கேட்பேன், கொஷின் கேட்பேன். ஏன்னா வந்து ரிலேஷன்ஸ் நிறையா ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம், அதெல்லாம் நீ எனக்கு இப்போ சொல்லணும். நான் டிரைவ் பண்ணி காமிச்சேன்ல போன கிளாஸில், நீ எப்படி படிச்சிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். லெட் மீ ஆஸ்க் யஷ், what is the T half formula for zero order reaction? R naught by 2K. Okay, what is that? R naught na enna? Initial concentration, sir. And Okay. K is the constant concentration. Okay, good. Next. Saravana. What's your name? Sharan Ram. Okay, sorry da. Sharan, tell me the integrated rate equation for first order reaction. Shh. No chorus. Solda. First order reaction ka எல்லா ஈக்குவேஷன்லாம் சொல்லக்கூடாது. நான் கேட்டது என்ன? I asked you what is the integrated rate equation for first order kinetics. நீ எல்லா ஃபார்முலாலாம் சொல்லி இதுவா அதுவாலாம் என்கிட்ட கேட்கக்கூடாது. What is that discussion going on? You want to come and derive? I'll call you to the board, you can come and derive. What's you have to be on time. Once I lock the door, I will not allow anybody inside. If the red light is on, you will not disturb. You have to come 5 minutes early. Take a seat. Take up a chair. Take this. The pad எடுத்துக்கோ. Hmm. 2.303 by? Here. No helping your friend. This is not help. Equation தெரியல. Next. You didn't come. Okay, before class? You didn't come for any of the class. Why? Oh, you had tonsils. You're fine now? Okay, fine. I know that pain, okay? I have had many times, even recently. சொல்லுங்க. என்ன சாரா? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரேட் ஈக்குவேஷன்டா. Tell me. Your chance is over, my dear. எப்போ இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் எப்போ சொல்லி முடிக்கிறது? 2.303 by T அதோட நிற்கிதே, இன்னும் நிறையா இருக்கே அந்த பக்கம். You tell me. You didn't attend last class. Why? What health issue? Viral fever. Okay, previous class? You attended. What happened? அட்டன் பண்ணமா இல்லையான்னு கூட தெரியாத அளவுக்கு இருக்கு. அடுத்தது என்னடா? I don't know வா? You didn't attend the class. Attend பண்ணி you don't know.
அட்டன் பண்ணாமல் ஐ டோன்ட் நோன்னு சொன்னால் கூட கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும். அட்டன் பண்ணி ஐ டோன்ட் நோன்னு சொன்னால் நான் என்ன சொல்கிறது? K is equal to என்ன புதுசாக இருக்கே? ம் அப்படியா? ஒன்று மிஸ் ஆகுதே. Is equal to K. This is for first order, correct? Okay. Half-life period for first order. 0.693 by K equal to T. Okay. TF is equal to 0.693 by K. Okay. என்னம்மா 693 தானே? 639 யார் சொன்னா? You might have written 693 தான் கரெக்டு. நீ வேணால் 39 போட்டுக்கலாம், 49 போட்டுக்கலாம், என்ன வேணால் போட்டுக்கலாம். T of is equal to 0.693 by K. அதுதான் ஃபார்முலா. சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் U. What is molecularity of a reaction? The number of reacting species taking part in a elemental reaction which must collide simultaneously in order to bring a chemical reaction is called molecularity of reaction. Okay, that's good. And next is, what do you understand by the term first order reaction? First order reaction na enna? அதோட ஈக்குவேஷன்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஒரு டெரிவேஷன் பண்ணோம், கே வேல்யூ கே கண்டுபிடிச்சோம்ல. இப்போ எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ வாட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஐ டிட் நாட் பெர்மிட் யூ டு ஓப்பன் த கிளாஸ் நோட்ஸ். And many videos have been turned off. If it is not on, now you will be out of the class. What is first order reaction? Hello? Close your book. Zero order. சரி, ஓகே. ஆஃப்லைனே வச்சு ரோஸ்ட் பண்ணது போதும், நம்ம கொஞ்சம் அங்கே போகலாம். அவனுங்களை மறந்துட்டேன் நான். கீர்த்தி, what do you understand by the term first order? First order reaction. When the sum of the powers is 1. Okay, mathematically speaking, that's correct. But what about the definition? Not with respect to this power and all. What do you understand by it? Theoretically, what does it signify? I'm not sure. I'm not exactly sure. Anshul. Yes, Anshul. Have you written it there? Is it down? No, sir. No. Then okay. Look at the camera and tell me. I guess the concentration of reactants is directly proportional to. I forgot this. Okay. Kalai Selvan, what is zero order reaction? Sir, in reverse. Kavya, zero order. The concentration of reaction proportional to 0 power of the rate of reaction. No, don't tell me with respect to equation. I just want to know what it is, not with respect to equation and all. Simply, in a simpler version. Concentration of reactants மட்டும் பேஸ் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. பவர் ஈக்குவேஷனுக்குலாம் நம்ம போக வேணாம். Sir, can you try, sir? Yeah, Shakti. Sir, which one, sir? First order or second order? You can tell me See, both. First order, zero order. You can tell me both because I didn't get the answer for both. Sir, first order, it is directly proportional to the concentration of reactants, and second order, it doesn't depend upon Second the order concentration of reactants. 0 0.
Sorry, zero order doesn't depend on the concentration of reactants. That's correct. Second order is absolutely correct. Rate of the reaction which doesn't depend upon the concentration of the reactant. Reactant ஓட concentration நீ என்ன பண்ணாலும் அந்த reaction ஓட rate affect ஆக போகிறது இல்லை. அந்த மாதிரி கேசஸில் தான் அதை ஜீரோ ஆர்டர்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். வாட் வாஸ் தட் எக்ஸாம்பிள்? ஜீரோ ஆர்டருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணனே கிளாஸில். க்ளோஸ் யுவர் புக். எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் இல்லை. எங்கே சார் எங்களுக்கெலாம் ஈக்குவேஷனே ஞாபகம் இருக்காது. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவீங்க, அதெல்லாம் நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா? Anybody online remembers the example for zero order? No. Enzyme catalyst. Enzyme catalyzed reactions. இன்னொரு ரியாக்ஷனை பற்றி நான் பேசினேன் ஸ்பெசிஃபிக்காக. ஒரு ரியாக்ஷனை பற்றி தான் நான் பேசினேன். அதெல்லாம் ஜீரோ ஆர்டர் இல்லையே. somebody said that. NH3 NH3 மட்டும் தெரியுது. ammonia in platinum catalyst, correct? I was discussing about that. When you take a platinum catalyst and go ahead for decomposition of ammonia, அந்த எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருந்தேன். கரெக்டாக? ஒன்றுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இல்லைன்னு தெரியுது. both offline and online students, you are not preparing yourself before you come for the next class, and it is very dangerous if you are like this. I have repeatedly warned you and you are not listening to me. டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலாம் எல்லாமே ஞாபகம் இருக்காது. யூ வில் மிஸ் இட் அவுட். அப்பப்போ படிக்கணும். அண்ட் வாட் அபவுட் யுவர் monthly test? How many of you did not attend your monthly test? Raise your hand. நீங்களாம் அட்டெண்டடா? என்கிட்ட ஒரு 4-5 நோட்டு தான் வந்திருக்கே, டெஸ்ட் நோட்ஸு. Raise your hand properly. What's the reason? Last. Went outside. Why can't you go after writing the test? What emergency? Guest வரது எமர்ஜென்சியா? இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுப்பா. You? Okay, newcomers. Newcomers மட்டும் hands down. Others நீயும் நியூ தானா? வேற? Why? Okay. Okay, fine. Online, what about you guys? Did you get the paper or something, or you're going to write it next Sunday only, no? No, sir, I have written it. You have already written? Yes, sir. Okay, got it. I understood. You have scanned the paper and sent? Yes, sir. Okay. Fine. All right. So let us start with today's class. Okay. அப்பாடான்னு இருக்கு. எப்படா இன்னைக்கு கிளாஸ் ஆரம்பிப்பாங்கன்னு, இல்லாட்டி அது வரைக்கும் கொஷினாக கேட்பாரு. சரி, நம்ம போன கிளாஸில் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர் அதோட ரேட் ஈக்குவேஷன்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்தேன், ஆனால் நீ படிக்கலை. அதனால் ஐ ஷுட் சே லைக் தட். வி லேர்ன்ட்டுங்கிற வார்த்தையே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இனிமேல். ஏன்னா யூ டிடன்ட் லேர்ன். I will say I taught you this. That will be more grammatically, it will be appropriate for our class. என்னைக்கு நீ வந்து நான் சொல்லித்தரதெல்லாம் படித்து நீ எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுறியோ அப்போ தான் we learnt this அப்படிங்கிற வேர்டே நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கேன். சரி, ஸோ I taught you about first order and second order rate equation, half-life equation, all that, correct? So today we are going to learn what is pseudo first order reaction. Okay? Pseudo first order reaction. How many biology students are here? 3 of you here. Okay, இங்கே வந்து ஆன்லைனில் ஒரு 2 பேர் இருக்கீங்க. ஓகே, சூடோ அப்படின்னா என்ன? நிறைய இடத்துல பயாலஜி பயாலஜியில் படிச்சிருப்பேன். ஃபால்ஸ். சூடோ மீன்ஸ் ஃபால்ஸ். ஸோ சூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா, you need not write anything. Listen to me first.
listen, pseudo first order reaction, it is a falsely first order reaction. அப்போனா என்ன மீனிங், ஒரிஜினலாக அந்த ரியாக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனாக இல்லை. ஓகே, இட் வாஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி சம் அதர் ஆர்டர், பட் தென் இட் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர், ஆர் இட் இஸ் ப்ரூவ்டு டு பி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்னு சொல்லலாம். அதனால தான் அது சூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் சொல்கிறாங்க. லெட் அஸ் கன்சிடர் ethyl acetate. Can somebody close your books, textbooks la வேண்டாம் இப்போ. Can somebody tell me the formula for ethyl acetate? CH2 CH3 COO C2H5. Ethyl acetate belongs to what? Ester. It is an ester. Correct. You have ester functional group here. Esters are found enga most commonly soaps la fragrance. Okay, fruits, banana, and the smell இருக்குல specific smell. ரொம்ப கொஞ்ச நாள் நீ banana வெச்சிட்டீங்கன்னா வீட்லயே அந்த smell நம்மனால feel பண்ண முடியும். Correct. So that is because of the ester which is present in banana. Okay, so this ethyl acetate, when I hydrolyze, that means when I add water, what do I get? In H plus acid medium, what do I get? In the reaction la padichirupingle, esterification reaction padichirukkiya 10th la padichiruppa. Esterification reaction na enna, formation of an ester. When ethanol, that is alcohol, and acetic acid reacts together, it forms ester. You must have learnt that it is a reversible reaction. That means and the ethyl acetate நம்ம hydrolyze பண்ணா திரும்ப நம்மளுக்கு acetic acid and ethanol கிடைக்கும் இல்ல, அதுதான் நம்ம இங்க பண்றோம். We get CH3 COOH plus C2H5OH. Okay, this is the reverse of esterification. அதாவது எஸ்டரை நம்ம decompose பண்ணிருக்கோம், break பண்ணி we have got ethanol and acetic acid. So in the reaction we are not going to the organic aspect of this. Now we are sticking on to the kinetics of this reaction. Imagine we have taken 0.01 moles of acetate, this ethyl acetate, at time t is equal to 0. அதாவது t is equal to 0 னா இன்னும் reaction start ஆகல அப்ப. So அப்ப நம்ம we have taken 0.01 mole. இதுதான் initial concentration of another ester, and then water we have taken 10 moles. Initially product வந்து form ஆயிருக்காது இல்லையா, at a particular time, say ஒரு 5 minutes வெச்சுக்கோ, at time t we say that in the ethyl acetate has now formed the product. That is, I get 0.01 mole of acetic acid and 0.01 mole of ethanol, and inge most importantly water that we took was 10 moles. Water வந்து நம்ம 10 moles எடுத்திருந்தோம். இப்போ எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படினா 9.9 mole ஆயிருக்கு. அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் இங்க வந்து 0 mole ஃபுல்லாவே கன்வர்ட் ஆயிருச்சுன்னு வெச்சுக்கோ. It's a complete conversion. Now look at the concentration of water. Initially I took 10 moles. Now I have 9.9 moles remaining. That means how many moles have reacted? 0.1 mole has reacted. அப்போ ஹைட்ராலிசிஸ்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறது எவ்வளவு மோல்ஸ்? 0.1 மோல் தான். கரெக்ட்டா? சரி, இப்போ இதுக்கு நம்ம ரேட் எழுதணும்னா rate of a reaction is equal to k dash into k or k dash, however you want. I'll just write it as k dash for a reason. K dash is equal to concentration of ethyl acetate. Ethyl acetate can be written like this also. Ethyl OAC refers to acetate. Like even ethanol can be written as ETOH. I have told you, I think. Okay, these are short forms. Methanol we will write it as MEOH. Okay, you just have to be aware of this. Okay, so rate is equal to K dash into concentration of ethyl acetate into concentration of what? H2. This is what is the expected rate law or rate equation. Correct? இப்படி தான் நம்ம ஒரு ரேட் ஈக்குவேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம we will usually write, right? இப்போ the rate has been found to be, rate is equal to
K into concentration of ethyl acetate alone. This is the actual rate. We expect this to be the rate equation, but actually the rate is depending on only the concentration of ethyl acetate and not the concentration of water. நீ வாட்டரை வந்து 10 moles எடுத்தாலும் 100 moles எடுத்தாலும் இல்லை 1 mole எடுத்தாலும் அங்கே பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்க போகிறதில்ல, ரேட்டில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருக்க போகிறதில்ல. தட்ஸ் வாட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியர். ஓகே, நவ் கம்மிங் டு த ரீசன். இப்போ ஒன்று நடந்திருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் வேணும்ல, ஏன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். why this is happening அப்படின்னா, when you compare the concentrations of water and ethyl acetate, you see that water is large in excess. அப்படி தானே 0.01 மோலுக்கு 10 moles of water எடுத்திருக்கோம், அப்போ it is large in excess. So now, since it is large in excess, we will just ignore that or we will neglect that concentration from the rate law and we will reduce the rate equation to be like this. ஏன்னா நீயே இங்கே பார்க்குற வேல்யூஸ் பார்க்குற, திஸ் இஸ் ஆல் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ. 10 moles எடுத்தது 9.9 mole அப்படியே இருக்குது. அப்போ 0.1 mole மட்டும்தான் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வே ஆயிருக்கு, அப்படி தானே? ஸோ வாட்டரோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஐ கேன் சே இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட், வெரி லிட்டில் சேஞ்ச் தான் இருக்குது இல்லை. ஸோ ஐ கேன் சே இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஹென்ஸ் ஐ ஆம் ரிமூவிங் தட் ஃப்ரம் த rate equation. So I get this as the rate law or rate equation. So that is why we call this as a pseudo first order reaction. Initially, இப்போ இதுக்கு power 1 and 1 இருந்துச்சுன்னா it is said to be what order? இங்கே second order நினைப்போம் initially. Power 1 and power 1 இருக்கு. Order of a reaction is sum of both the powers. It was expected to be 2, but now we find that the order of the reaction is 1, hence we call it as pseudo first order reaction. Okay, it is actual first order illama, we expected it to be second order, but then experimentally paakumbodhu it was found to be first order, adanal we are calling this as pseudo first order reaction. Clear to you? Idhe madari one other example, when you take cane sugar, what is cane sugar? C12H22 O11, sucrose, correct? Sucrose is cane sugar. Where do you get that sugar from? You get it from sugar cane, adanal da adukku peru cane sugar. So cane sugar hydrolysis, that is also an example. C12H22 O11, when you hydrolyze you get what? Glucose and fructose, C6H12O6 and C6H12O6. Both have the same molecular formula, right? Glucose and fructose. So you get this. This is also a pseudo first order reaction. In the இடத்துலையுமே H2O concentration is nowhere going to affect the hydrolysis of sucrose. That's why இங்கேயுமே ரேட்டை வந்து எப்படி எழுதலாம்? Rate is equal to K into concentration of sucrose alone. Okay va? So both of these are examples for pseudo first order reaction. Correct? Make a note of it quickly. And today I will be checking your notes. Yeah. What notebook is this? Chemistry notebook only. இந்த எக்ஸாம்பிளும் மறக்காம நோட் பண்ணிக்கோ.
என்னது இது? ஸ்டார்டிங் ம் ஸ்டார்டிங் அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ தானே போன கிளாஸ் போன கிளாஸ்? இவ்வளோ தான் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வரலையோ? ம் இல்லை சார். கைனடிக்ஸ் நோட்ஸ் ஒழுங்காக இருக்குது போல இருக்கே. எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரியை காணோம். ஓகே, ஐ செக் கேர்ள்ஸ் நோட்ஸ் லேட்டர். பாய்ஸ் தான் பிடிக்க வேண்டியது இருக்குது. இது யார் ரெட் மேம் கரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ? இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ். ஓகே, வேர் இஸ் த லெக்சர் நோட்ஸ்? Okay. Wait, don't turn the pages like this. I'll come to your place. லாஸ்ட் கிளாஸ் எதுக்கு இவ்வளோ பேஜ் இருக்கு? 8 pages. அதுதான் எதுக்குன்னு. For what? So far, Last class. When are you going to write? next week I'll see. Hmm? This is my rough note. Why? Bring the lecture note. How can you not bring it? How can you not bring your chemistry note? What is this physics written here? Tell me. Sir, this is my rough note, sir. I just came from outside, so I didn't bring. That's why. அவுட்சைட்லேருந்து வர இந்த நோட் எடுத்துகிட்டு வர, ஏன் கெமிஸ்ட்ரி நோட் எடுத்துகிட்டு வரல? Sir, I was not in my home, sir. I was coming from my relatives' home, so that I didn't take there. So that. Give me all the stories. Electrochemistry you didn't come. வேறு நோட்டில் இருக்குது. ஏன் அந்த நோட்டு மட்டும் எலக்ட்ரோ மட்டும் அங்கே இருக்குது? You didn't come. So what we'll do? Why are you using red ink, by the way? No. Nobody will use red and green and all in my class. Keep it inside. Use either blue or black. Products of electrolysis. அதுக்கப்புறம் ரேட் எங்கே ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம்? ஓ இங்கே இருக்கா? ஓகே, குட். Yes, tell me. Electro, okay. What about kinetics? Electro, you attended all the class. What about kinetics? Sir, kinetics, actually, I didn't write the first part yet, sir. I wrote in a different note, sir, because after completing this, I want all the notes to be in a single notebook. no, sir, I was not present last class before, sir, so I thought of writing it after I complete this chapter, sir. You should have left some space and then written. What chemistry you are teaching me, man? Usually, if you are absent, you have to leave space and write it. எல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் இன்ட்ரடக்ஷனை கடைசியில் எழுதுவியா? Good. Last class, Okay. All right. Shall we move to the next? Now we are going to first order gas phase kinetics. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னா உனக்கு என்னன்னு தெரியும், கரெக்டா? The rate of the reaction is going to depend on any one of the concentration. Reactant-ஓட concentration-ஐ depend பண்ணியிருக்க போகுது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். இப்போ அதே ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் சப்போஸ் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஒரு கேஸ் ஃபேஸ் ரியாக்ஷனாக இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். If it is a normal liquid reaction, if you are doing, suppose your reactants and products are in liquid phases, it's okay. அதுக்கு நம்ம அந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். எந்த ஈக்குவேஷன்? அதுதான் நம்ம படிக்கலையே. K is equal to 2.303 by T log R naught by R. அந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். எதுக்கு? லிக்விட் ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்ஸுக்கு. இப்போ நம்ம சப்போஸ் ரியாக்டன்ஸும் ப்ராடக்ட்ஸும் கேஸ் ஃபேஸில் இருந்தால் நம்ம அந்த ரியாக்ஷன் அந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ண முடியாது, கரெக்டா? ஏன்னா ஏன் யூஸ் பண்ண முடியாது? அங்கே
R naught concentration அப்படின்னு இருக்கும். R naught by R அந்த concentration இருக்கும். கேஸ் மாலிக்யூல்ஸுக்கு கான்சன்ட்ரேஷனுங்கிற டேர்மை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். என்ன டேர்ம் அங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? கேஸ் ஃபேஸில் கான்சன்ட்ரேஷனை என்னன்னு சொல்லுவோம்? என்னது? எக்ஸாக்ட்லி பார்ஷியல் ப்ரெஷர். சரியா? கான்சன்ட்ரேஷனுங்கிற டேர்மை லிக்விட் ஃபேஸில் போகிற ரியாக்ஷன்ஸுக்கு தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லணும். கேஸ் ஃபேஸில் இருக்க ரியாக்ஷன்ஸுக்கு பார்ஷியல் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற டேர்ம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். லெட் அஸ் நவ் கன்சிடர் reactant A, which is a gas that dissociates or decomposes to give products B and C, wherein both of them are again gases. Products are also gases. Chariya? Now, I will find the initial concentration, or let me write the initial concentration in the pressure. Initial pressure of A ingiradhu enadhu? Initial pressure of A can be written as Pi. P is for pressure, I stands for initial. So, let Pi be the initial pressure of A. Appo when initial pressure ingiradhu eppa irukum? When T is equal to 0 thane. When T is equal to 0, I will have initial pressure of A, which is Pi. When T is 0, enakku product form e aayirukadu illaya. So, it is 0 atm, 0 atm. What is that atm? Atmospheres. Okay, ellame all the pressures are in atmospheres nu vechiko. Now at a particular time t, I see that Shweta Shinde, what do you want? At a particular time t, I see that from the initial pressure of A, some pressure has got reduced. Initially A mattum and you have to visualize. Initially on the container la A mattum irukku. A gas mattum irukku. அதோட இனிஷியல் ப்ரெஷர் சே 10 atm சும்மா ஜஸ்ட் அஸ்யூம். ஓகேவா? இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் நம்ம திரும்ப ப்ரெஷர் செக் பண்ணுறோம். ஒரு மேபி 5 மினிட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் திரும்ப நம்ம ப்ரெஷர் செக் பண்ணுறோம். அப்போ ப்ரெஷர் என்ன இருக்குது? எனக்கு 5 atm தான் இருந்திருக்கு. அப்போது எக்ஸுங்கிறது என்ன? வாட் இஸ் எக்ஸ்? த ரிமைனிங் வேல்யூ இனிஷியல் மைனஸ் த கரண்ட் ப்ரெஷர், விச் இஸ் 10 minus 5 is 5. புரிஞ்சுதா? நம்பரில் சொன்னால் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். தட்ஸ் வை யூஸ் நம்பர். பட் நம்ம இப்போ டெரிவேஷனுக்காக நம்பர் போக மாட்டோம், எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்குவோம். இப்போ பிஐபி த இனிஷியல் ப்ரெஷர் அண்ட் அதிலிருந்து ஒரு எக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. அதனால தான் நான் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு போடுறேன். அட் த சேம் டைம் பி இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் ஏடிஎம், சி இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ் ஏடிஎம். இதே மாதிரி ஒரு சினாரியோ நீ கெமிக்கல் ஈக்குவலிபிரியமில் படிச்சிருப்ப. கெமிக்கல் ஈக்குவலிபிரியம்லேயும் இதே மாதிரி நம்ம எடுத்திருப்போம். கான்சன்ட்ரேஷன்ஸு, பார்ஷியல் ப்ரெஷர் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அங்கேயே அந்த 11th அந்த சாப்டர் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா தட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ இன் கைனட்டிக்ஸ் ஆல்சோ. ஆல்ரைட். ஸோ நவ் இதில் எந்த டவுட்டும் இல்லையே. ஏன்னா இந்த ஸ்டெப் உனக்கு புரியலை அப்படின்னா இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். எவ்ரி ஒன் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் ஸ்டெப்? X by? Why x by 2? If I had taken 2 moles here, it is x by 2. Now it's only 1, no? A is just 1 mole. Had I taken 2 here, then it's fine, x by 2 podlam. Okay, now it is not like that, it is just 1 mole. Adanala x by 1 is again x, adanala na x mattum potirukken. Okay va? Now let me find the total pressure. Let Pt be the total pressure. Pi is the initial pressure, Pt be the total pressure. அப்போ total pressureங்கிறது என்ன? It is going to be the sum of all these pressures. அப்படிதானே? At time t, whatever is the pressure given by the system, that is going to be the total pressure. So Pt is equal to Pi minus x plus x plus x. Minus x plus x cancel பண்ணிடலாமா? அப்போ என்ன கிடைக்கும்? Pi is equal to Pi plus x. Sorry, Pt is equal to Pi plus x. I'll just write it over here. Pt is equal to Pi plus x. From this, if I want x, therefore x is equal to Pt minus Pi in sollama. Yeah, I got the value of x. Now at time t, the concentration, or I should say the partial pressure of A is going to be
Pi minus x. Now I know the value of x. So if I substitute it there, I will get some other equation. That is என்னன்னு பார்க்கலாம். Upon substituting this x value, upon substituting x is equal to Pt minus Pi in P of A ன்னு எழுதுறேன். P of A னா என்ன? Partial pressure of that A, which is nothing but Pi minus x. அப்போ partial pressure of B is x. Partial pressure of C is x. So now இங்கே நம்ம என்ன calculate பண்ணியிருக்கோம்? PT, total pressure is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C. அதுதானே பண்ணியிருக்கோம். If you want, I will write that step also so that you don't get confused. PT is equal to partial pressure of A plus partial pressure of B plus partial pressure of C. இதை தான் இங்கே நம்ம substitute பண்ணியிருக்கோம். புரிஞ்சுதா? இது ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா உனக்கு? No, right? Yes, look here. Any doubts here? Online? All of you are clear? Okay. Now upon substituting x is equal to Pt minus Pi in the partial pressure of A, I get Pa is equal to Pi minus x. That is Pi minus of என்னது? Pt minus Pi. Minus of போடணும். வெறும் மைனஸ் போட்டனா தப்பு. சரியா? I hope you know that. Pi minus Pt plus minus into minus plus ஆயிருமா? So plus Pi. So I have 2 Pi here, right? I'll add it. Yes, 2 Pi minus Pt. என்னது? Partial pressure of A. Okay? Right. இப்போ நம்ம first order kinetics, first order rate constant K, Shweta stop writing. First order rate constant K வை எப்படி கொடுக்கலாம்னா, you know that it is 2.303 by T log concentration of R0. R0ங்கிறது initial concentration. அப்படி தானே? இங்கே அதே ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதலாம். K is equal to 2.303 by T log initial concentration is nothing but PA. PA நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? 2Pi minus Pt, that is your initial concentration, correct? So log of R0 by R ன்னு தானே எழுதணும், அப்படி தானே? First order rate kinetics, you will write it as log of R0 by R. Sorry, one mistake. See, initial pressure வந்து not this, it is this. I am sorry, that was the doubt. Okay, K is equal to 2.303 by T log R0 by R. So நம்ம இப்போ இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது வந்து என்னது? At time T தானே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். This is not initial, this is initial. Okay, so mind that. இங்கே என்ன வரும்? Pi by 2Pi minus Pt. This is the equation for what? Yes, Devdarshan. And the constant T divided by 2Pi. அதுதான் நான் இப்போ சொன்னேன். Once again I will repeat it. Wait. K is equal to 2.303 by T வந்து constant. பிரச்சனை இல்லை, அந்த ஃபார்முலாலேயே அப்படியே இருக்கு. Log initial concentration by concentration of the reactant at particular time T. அதான ஃபார்முலா. அப்போ initial concentration என்னது? Initial pressure என்னது? Pi. அதனால நான் Pi நியூமரேட்டரில் போட்டிருக்கேன். Divided by, yes, அந்த A moleculeோட at time T what is the concentration? That is nothing but 2Pi minus Pt. That's what we found, right? அதனால I have written it at the denominator. Are you clear now? Okay? Yes, sir. Make a note of this derivation and box the final result. இந்த ரிலேஷனை நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம்டா. சரியா? யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர்
நான் சொல்லிட்டே தான் இருக்கேன், யூ ஹவ் டு ரிமெம்பர் த ஃபார்முலான்னு. எங்கே? டோன்ட் பி லைக் யுவர் சீனியர்ஸ். யூ நோ வாட் யுவர் சீனியர்ஸ் டூ? அது சொன்னால் நாங்களும் நீ அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன். அடுத்த நாள் கெமிஸ்ட்ரி பப்ளிக் எக்ஸாம், இப்போ போன சிபிஎஸ்சி 12th எக்ஸாம், ஒரு ஸ்டடி ஹாலிடே இருக்குது. அப்போ வரைக்கும் உட்காந்து ஃபார்முலாவை அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கிற மாதிரி படிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நீ இருக்கக்கூடாது, சரியா? ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் போதுமா? இன்னும் கொஞ்சம் ஈக்குவேஷன்ஸ் வேணுமா? போதுமா? உங்களுக்கு போதும்னு தான் அவங்களே இதோட விட்டுட்டு செகண்ட் ஆர்டர் வைக்கல. செகண்ட் ஆர்டர், தேர்ட் ஆர்டர்லாம் இப்போ இன்னும் நிறையா இருக்கும்ல ஈக்குவேஷன்ஸ். ஸோ நவ் வி கோ டு தியரிஸ். நெக்ஸ்ட் இருக்க போகிறது தியரிஸ். 2 தியரி பார்ப்போம். அதில் கொஞ்சம் ஈக்குவேஷன் வரும், ஆனால் அது பெரிய கஷ்டம்லாம் இல்லை. ஐ டெல் யூ. இந்த மாதிரி டெரிவேஷன்லாம் பெருசாக வராது. So today I'll be finishing this chapter, Chemical Kinetics. I expect I'll finish. Completed? Anybody still writing? No, right? Online, anybody writing? Okay, fine. Now, let us go to a very, very important theory called Arrhenius theory. Arrhenius theory வந்து acids and basesலையும் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல. அது கிடையாது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது. This is an Arrhenius equation that we are going to arrive at, that is K is equal to AE power minus EA by RT அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது. நான் அந்த ஈக்குவேஷன் நான் எழுதி போடுவேன். அந்த அதில் கேனா என்ன, வாட் இஸ் வாட் இஸ் EA, RT அதெல்லாம் நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் தான் Arrhenius equation. அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா, these scientists who were interested to learn about or discover more about kinetics, okay, so what they did, they conducted the experiments in different temperatures. உனக்கே தெரியும் ஒரு ரியாக்ஷனுக்கும் டெம்பரேச்சருக்கும் என்ன ரிலேஷன் யூஸ்வலாக இருக்கும்? Directly proportional. That is when you increase the rate of the, when you increase the temperature, the rate of the reaction will increase. This is what we know. இல்லை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரொம்ப நீ பண்ணுவ இந்த ரியாக்ஷனை, மேபி 12th டைட்ரேஷன்ஸ் பண்ணுவ. நீ எத்தனை பேர் லேபுக்கு போய் அதை பண்ணிட்ட டைட்ரேஷன்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா? என்ன டைட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க? KMnO4. எக்ஸாக்ட்லி அதை பற்றி தான் நான் இப்போ பேச போகிறேன். KMnO4 வாசஸ் ஆக்சாலிக் ஆசிட். வெரி குட். எப்படி பண்ணீங்க? Buretல KMnO4. Okay. Anybody online has done this experiment? KMnO4 versus oxalic acid titration? Yes or no? Not yet, sir. Sorry? Not yet, sir. Not yet. They just gave an introduction. But no Okay. time. Fine. நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல, KMnO4 பியூரட்டில் எடுத்தீங்க, அப்புறம் பிப்பட் அவுட் பண்ணிக்கிட்டீங்க. ஓகே, அப்புறம் டைல்யூட் H2SO4 ஆட் பண்ணீங்க, அப்புறம் ஹீட் பண்ணீங்க. ஏன் ஹீட் பண்ண சொன்னாங்க உங்கள் டீச்சர்? ஏன் ஹீட் பண்ணாமல் அந்த டைட்ரேஷன் பண்ணால் என்ன ஆகும்? கேட்கலையா? ஏன் கேட்கல?
ஹீட் பண்ணி பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அது ஹீட் பண்ணால் நடக்காதான்னு கேட்கணுமா இல்லையா? எதை சொல்கிறோமோ அதை செஞ்சிடுறது. See, what is the reason for heating that oxalic acid? ஹீட்டிங்னா நீ நல்லா கொதிக்கலாம் விடக்கூடாது, சரியா? Endothermic, of course. Giving heat to the system is endothermic. That's not wrong. Now the reason, when the teacher says, when your teacher says oxalic acid எப்போவுமே bearable warmthனா ரொம்ப ஹீட் பண்ணி கொதிக்கலாம் விடக்கூடாது. நீ நல்லா கொதிக்க விட்டேன்னா என்ன ஆகும்? வெடிச்சிருமா? டேய் வெடிக்காதுடா, எதுனாலும் வெடிக்கலாம் வெடிக்காது, எவாப்ரேட் ஆகுமா? கொஞ்சம் கெமிஸ்ட்ரி, use your chemistry, organic mind. What is oxalic acid formula? என்னடா இது, physical chemistry formula கேட்டாலும் சொல்கிறது இல்லை, ஆர்கானிக்கில் ஃபார்முலா கேட்டாலும் சொல்கிறது இல்லை. Oxalic acid is COOH, correct? Where is this found? Tomatoes. Very good, rightly said. வீட்டில் குக் பண்ணும்போது, சரியா, வீட்டில் யூஸ்வலாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, குக் பண்ணும்போது டொமேட்டோவை நிறையா இடத்துல அதை வந்து வித்தவுட் யூனோ அதை ஒரு மாதிரி அது என்ன சொல்லுவாங்க, ஹீட் பண்ணுவாங்க, ரைட், வதக்கிட்டு தான் ஆட் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் இல்லை. ஏதாவது ஒன்று ரெண்டில் வேணால் அப்படி போட்டிருப்பாங்க. பட் மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணணும்னா டொமேட்டோவை யூ ஹேவ் டு ஹீட் இட். டொமேட்டோனா ஃபுல் டொமேட்டோவில் கட் பண்ணிட்டு தான். நீங்கள் இது ரொம்ப அறிவாளித்தனமாக ஃபுல் டொமேட்டோவை பாட்டுக்கு நாளைக்கு நீ வச்சு ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்காது, எங்கள் கெமிஸ்ட்ரி சார் சொன்னாருன்னு. We have to cut it and we will just you warm it இல்ல, warm it, WARM. Okay fine, sort it. அப்போ என்ன ரீசன், எதனால் அப்படி பண்ணுறாங்க? ஏன்னா oxalic acid is the culprit for kidney stones. இந்த டொமேட்டோ ஜூஸ்லாம் எத்தனை பேர் குடிப்பியா? I have heard few people, they take tomato juice. Tomato juiceலாம் நீ குடிச்சேன்னு வச்சுக்கேன் ரொம்ப ரெகுலராக, you will end up with kidney stone. ஏன்டா அவனை பார்க்குறீங்க? சாஸே குடிப்பியா? சரி, இன்னும் 4 பாட்டில் எக்ஸ்ட்ரா குடி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. So now what happens when you heat, there is a reaction, என்ன ரீசனுக்காக நம்ம சமைக்கும் போது அதை வதக்குறோம் அப்படின்னா, when you give heat to oxalic acid, இந்த CO2 வந்து போயிடும், right? In atmospheric oxygen you will get CO2 and H2O as products. ஓகேவா? அதனால தான் நீங்கள் லேபில் இந்த டைட்ரேஷன் பண்ணும்போது அதை பாயில்லாம் பண்ணக்கூடாது, ஜஸ்ட் பேரபிள் வார்ம்னஸ் கொடுத்து எடுத்துடணும். பாயில் பண்ணினா இது என்ன ஆயிடும், மாலிக்யூல் டீகம்போஸ் ஆகி CO2 எலிமினேட் ஆயிடும். You just have to heat it up to some 60-70 degree and stop it. Okay. Now coming to the reason why we have to warm this oxalic acid in your titration with KMNO4. The reason is it will start to, you will get the end point easily. இல்லாட்டி end point வரதுக்கு லேட் ஆகும், அதனால தான் வார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஹீட் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும், ரியாக்ஷனுக்கு it will naturally increase its rate of reaction will increase when you increase the temperature. இப்போ 10 degree rise in temperature பண்ண அப்படின்னா you will see that your rate constant doubles. rate constant என்ன ஆகும், almost double ஆகும் நீ 10 degree rise கொடுத்தேன்னா, சரியா? இது எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, there was a relation that was established by Van 't Hoff and Arrhenius together, which is called Arrhenius equation. That is K is equal to A e power minus EA by RT. இதுதான் the Arrhenius equation. Very, very important. இதில் K refers to rate constant, A is called frequency factor or Arrhenius factor, or even we call it pre-exponential factor. Why is this pre-exponential factor? Because the exponential term முன்னாடி இருக்குல்ல அந்த A, அதனால
pre-exponential factor. அப்போ EA அப்படின்னா என்ன? EA refers to activation energy. What is it? இப்போ நீ படிக்கிறியா நான் படிக்கிறேனா? அது என்னன்னு ரிப்பீட் பண்ண சொன்னேன். என்னது அது? ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. அப்படியே இப்போ குத்த போகிறேன் பாரு, 1க்கு 2 இருக்குங்க. அவங்களாம் தப்பிச்சிருவாங்க, ஆன்லைனில் இருக்காங்க. ஸோ EA is activation energy. I'll tell you what it is later, okay? Then R is gas constant. Gas constant 8.314. 8.314. அப்புறம் இன்னொரு வேல்யூ 0.0821. 31 இல்லை 21. இன்னொன்று அது e to the power log to the base 10. ஓகே, Tங்கிறது என்ன? டெம்பரேச்சர் இன் கெல்வின். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, I want you to copy down this equation and note down what each term refers to. Quick. என்னடா எனக்கு இன்னொரு தியரி இருக்குது, அதையும் முடிக்க முடியுமா முடியாதான்னு தெரியலையே. If I am not completing this chapter today, the other theory I will take it in the next class. Okay? But I don't want to rush. We have lot of time. எனக்கு ஒரு தியரி முடிச்சா கூட எனக்கு போதும் தான். We'll see the other one in the next class. If I increase the temperature, where is the remote? Inside. Just go get it now. நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். I don't know why it is not should be over. முடிச்சிட்டிங்களா இல்லையா? ஓகே, I'm going to the next now. ஏண்டா ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரு 4 டேர்ம்ஸ் என்னன்னு எழுதுறதுக்கு இவ்வளோ நேரம்? ஃபர்ஸ்ட், why Devdarshan, Kirti, Kalai Selvan, Saravanan's videos off for a long time? I want to keep seeing you entire class. E log base 10 and the exponent E. Yeah. So shall I off my video for a second, sir? I will have some water and come. Yeah, okay. என்னடா இப்பதான் சொன்னேன், E exponent log e to the base, I mean log base 10 எப்படி சொல்லுவேன்? E power தானே, E power x அப்படின்னு சொல்லுவேல்ல, அந்த E தான் அந்த E. log to the base 10 exponent. சரி, அடுத்தது let us consider the reaction between H bond H plus I bond I giving, இது என்னது இது? H2 hydrogen molecule and iodine molecule reacting to give so இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னா, hydrogen and iodine reacts to form a activated complex and then it forms the product HI. Direct product வரல, ஒரு intermediate form ஆயிருக்கு. ஓகேவா? That is to be rightly said, it is the activated complex that is forming. சரியா? Now
What is that activated complex? Let us see the energy profile diagram of this reaction. I am going to give you the, don't write anything, I will give you time. I am going to give the energy profile diagram. What is this called? Yes, energy profile diagram, which is, you know, plotted basically between the reaction coordinate on the x-axis and potential energy on the y-axis. Now, when I do the energy profile diagram, here I have the reactants, that is hydrogen and iodine, right? So, in the reactants enna agudhu, inge enakku product kodukudhu. This is the product 2HI. Okay, wow. This is the change in enthalpy of the reaction delta H. உனக்கு delta H na என்னன்னு தெரியும், thermodynamics படிச்சிருப்பல. Then here this is where you have that activated complex. இது activated complex. This energy is your activation energy E. I told you on the Arrhenius equation K is equal to A e power minus EA by RT. அதில் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். A அப்படிங்கிறது frequency factor, that is specific for each reaction. A value will be given to you. அதெல்லாம் நீ கண்டுபிடிக்கலாம் முடியாது. It is specific for each reaction. That is recorded. That will be given to you in the question. Okay. அதுக்கு அடுத்தது EA அப்படிங்கிற ஒரு term இருக்கு. E suffix A, which is your activation energy. Activation energy அப்படின்னா என்னன்னா, it is the minimum energy that the molecules should cross in order to form the product. இப்போ reactant hydrogen iodine இங்க இருக்கு. This hydrogen and iodine should have required amount of energy, that is your EA, sufficient amount of energy. அந்த இந்த EA value cross பண்ணா மட்டும்தான், இந்த barrier அது cross பண்ணா மட்டும்தான் product formation நடக்கும். அந்த barrier அது cross பண்ண முடியல அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு reactants வந்து அந்த EA value வந்து sufficient-ஆ இல்ல, either it should be equal to EA or it should be greater than EA. என்னது? The energy or the kinetic energy of these two reactants, that should be either equal to EA or greater than EA. அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த reactant molecules product formationக்கு போகும். இல்ல EA விட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா product formation நடக்காது. ஓகேவா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த activation energy நம்ம கொடுக்கணும். Basically that is your non-spontaneous reactions. Wherever reaction happens in its own accord, நீ thermodynamics ல படிச்சிருக்க what is spontaneous and non-spontaneous reaction. Spontaneous na enna, by itself, spontaneous ah பண்றது, right? That is happening without any external you know instruction or external energy needed. தானாவே நம்ம பண்றது. அப்போ தானா நடக்கிற ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து spontaneous reaction. நம்ம எனர்ஜி கொடுத்து ஒரு ரியாக்ஷனை பண்ணணும்னா நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன். அப்போ எந்த ரியாக்ஷன்லாம் தானாக நடக்கும், எப்போ ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸ் அந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து அதுக்கு அதிகமாக இருக்கோ, இல்லை அட்லீஸ்ட் அந்த இஏக்கு ஆக்சுவலாக மேட்ச் ஆகுதோ, அந்த ரியாக்ஷன்லாம் தானாக நடந்துடும். எப்போ அந்த ரியாக்ஷன் தானாக நடக்காது, இஏ வேல்யூவை விட கம்மியான எனர்ஜி அந்த ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸுக்கு இருந்தால் அந்த ரியாக்ஷன் தானாக நடக்காது. ஸோ வி கால் தட் ஆஸ் நான் ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷன். கிளியரா? ஸோ நவ் imagine it has that equal EA வந்து அதுக்கு sufficient EA energy அதுக்கு இருக்கு. So it is crossing that barrier and it is forming the product. Okay. Now usually how do we find delta H? Delta H of reaction is equal to what? Delta H of reaction is equal to enthalpy of product minus enthalpy of reactants. கரெக்டா? இங்க ப்ராடக்ட்டோட எனர்ஜி எப்படி இருக்கு கம்பேர்ட் டு ரியாக்டன்ஸ்? ஜாஸ்தியா இருக்கா கம்மியா இருக்கா? எப்படி இருக்கு? ஜாஸ்தியா இருக்கா கம்மியா இருக்கு? பாருடா கண்ணை திறந்து, இது இதை விட கம்மியா தானே இருக்கு, ரைட்? அப்போ ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட் இங்கே வேல்யூ எப்படி வரும்? நெகட்டிவ்ல வரும். டெல்டா ஹெச் வேல்யூ நெகட்டிவ்ல வரும்.
அப்போ delta H of R வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் என்ன? It is exothermic. That means when hydrogen and iodine are reacting to form hydrogen iodide via this activated complex, it is going to give out some energy. அப்படிதானே? It's going to give out some energy. So basically chemical reaction அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்? Breaking of old bonds and formation of new bonds. Correct? அப்போ இந்த old bonds என்ன ஆகுது? Break ஆயிட்டு new bonds இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவில் form ஆகுது. That's what is this chemical reaction. Right? Now from the energy profile diagram we understood what is the role of activation energy. It is like a pass mark. இல்லை உனக்கு எக்ஸாமில் மினிமம் மார்க்ஸ்னு ஒன்று இருக்குல்ல, ஒரு பேப்பருக்கு மினிமம் மார்க்ஸ் இருக்குது. அந்த மினிமம் மார்க்ஸ் நீ அச்சீவ் பண்ணினா எய்தர் யோர் மார்க்ஸ் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு தட் ஆர் கிரேட்டர் தென் தட். ஈவன் இஃப் இட் இஸ் 1 mark less than that, it is considered to be fail. Right? Similarly EA வந்து ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல்ஸ் EAங்கிறது தான் அந்த பாஸ் மார்க். அது தாண்டிடுச்சுன்னா it can form product, otherwise it cannot form product. Simple as that. Okay, any doubts in this? No. Fine. Now let me show you one other graph. Instead of drawing it here, I'll show it to you in the textbook so that I'll not waste time. இந்த graph நம்ம energy profile diagram பார்த்தோம். இங்கே பாரு. What does this graph show? This graph is plotted between what? Kinetic energy on the x-axis and fraction of molecules on the y-axis. What is that fraction of molecules? நம்ம reaction hydrogen and iodine பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? How hydrogen and iodine reacts to form hydrogen iodide. Listen to me carefully. Don't be curious to read whatever is there in the screen. அப்போ உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கே போகும், அப்போ நான் சொல்கிறது புரியாது, அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். Imagine you have 10 molecules of hydrogen and 10 molecules of iodine. இப்போ அந்த 10 molecules of iodine and 10 molecules of hydrogen together, when I sum, that is going to be the total number of molecules for the reaction. Correct? So I'll have 10 plus 10, 20 molecules for the reaction for this reaction to take place. Out of this 20 molecules, I cannot say that all these 20 molecules have sufficient kinetic energy to go and react. ஒரு ரியாக்ஷன்னாலே என்ன, அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் அயோடனும் வந்து கொலைட் ஆச்சுன்னா தான் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும், ஹெச்ஐ ஃபார்ம் ஆகும். அப்போது அது வந்து கொலைட் ஆகிறதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி, தட் இஸ் தட் த்ரெஷ்ஹோல்ட் எனர்ஜி தேவை. ரைட்டா? ஸோ அந்த த்ரெஷ்ஹோல்ட் எனர்ஜி அங்கே இருக்கிற அந்த 10 ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூலுக்கும் 10 அயோடின் மாலிக்யூலுக்கும் இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. மேபி ஒரு 5 மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் அயோடனுக்கு அந்த எனர்ஜி இருக்கலாம், 5 மாலிக்யூல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் 5 மாலிக்யூல் ஆஃப் அயோடின் ரெண்டுத்துக்குமே இருக்கலாம்னு வச்சுக்கோ. ரிமைனிங் 5 மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மே நாட் ஹேவ் தட் sufficient kinetic energy. Correcta? அப்போது I told you fraction of molecules can be given by NE by NT, where N refers to number, NTங்கிறது total number of molecules, NEங்கிறது fraction of molecules that possess this minimum kinetic energy. அப்போ out of the entire 20 molecules ஒரு 10 moleculesக்கு தான் அந்த எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னா we can write 10 by 20 here. அதுதான் இதுக்கு மீனிங், fraction of moleculesக்கு. Now இந்த graph எதை காமிக்குது அப்படின்னா, at this point, at this maxima, we call that maxima as most probable kinetic energy. அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, all of you focus here, we call this maxima as the most probable kinetic energy. அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா, இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கீழையும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமும் NE by NT வந்து மேக்ஸிமமாக இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். தட் மீன்ஸ் இருக்கிறதுலே இந்த பாயிண்டில் தான் ஹையஸ்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஹாவ் தட் ரிக்வயர்ட் கைனடிக் எனர்ஜி டு ரியாக்ட் அண்ட் ஃபார்ம் த ப்ராடக்ட். இந்த பாயிண்டில் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு கீழேயும் என்ன இல்லை, ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸுக்கு அவ்வளோ ஃப்ராக்ஷன் இல்லை, அதுதான் மீனிங். அவ்வளோ ஃப்ராக்ஷன் இல்லைன்னா அவ்வளோ மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அந்த கைனடிக் எனர்ஜி இல்லை, மினிமமாக இருக்குது. NE by NT வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப மினிமமாக இருக்குது.
ஓகேவா? நான் சொல்கிறது உனக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? NT total number of molecules. NE number of molecules that have that kinetic energy, required kinetic energy to react. புரிஞ்சுதா? இந்த பாயிண்ட்ல தான் மேக்ஸிமமாக ஒரு மேபி அவுட் ஆஃப் 20 மாலிக்யூல்ஸ் ஒரு 18 மாலிக்யூல்ஸுக்கு இந்த பாயிண்ட்ல தான் கைனடிக் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்குது. இங்கெல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கு? மேபி ஒரு 5 மாலிக்யூல்ஸுக்கு எனர்ஜி இருந்திருக்கலாம். இந்த பாயிண்ட்டை கிராஸ் பண்ண உடனேயும் யூசி மேபி ஒரு 8 மாலிக்யூல்ஸுக்கு எனர்ஜி இருந்திருக்கலாம். இங்கே மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் ஆஃப் திஸ் NE/NT நமக்கு கிடைக்குது. தட் இஸ் கால்ட் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் கைனடிக் எனர்ஜி. மேபி அடுத்த கிராஃப் நான் சொன்னேன்னா இன்னும் உனக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். ரைட்டா? நம்ம இப்போ எந்த ஈக்குவேஷன் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம்? Arrhenius equation, K is equal to AE power minus EA by RT. So this is actually temperature dependence பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். இந்த Arrhenius equation எதுக்கு வந்துச்சு? To emphasize on the temperature dependence on rate of a reaction. How temperature is affecting or influencing the rate of the reaction. அந்த ரிலேஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ரிலேஷனே வந்துருச்சு இல்லை? They have even discovered this reaction to show the relation between temperature and rate of the reaction. Correct? Now let me show you the other graph. If you look at this graph, you will understand. This graph is actually called Maxwell-Boltzmann curve. It's actually a statistic data. Okay, va? This has been proved statistically. I'll tell you what it is. You have kinetic energy on the x-axis and fraction of molecules on the y-axis. And you know what is fraction of molecules? இப்போ தான் சொன்னேன். என்னது? NE/NT. இதுதான் அந்த fraction. Kinetic energy உனக்கு தெரியும். Okay? எவ்வளோ you know how much energy the molecules are possessing when they are in motion. That is the kinetic energy. Now, this first curve, look at this curve which is given by T. Tங்கிறது என்ன? டெம்பரேச்சர். மேபி இது ஒரு 30 டிகிரியில் போகுதுன்னு வச்சுக்கோ அந்த டெம்பரேச்சர். ஸோ அட் 30 டிகிரி இந்த ரியாக்ஷனில் ஐ சி தட் ஐ ஹாவ், லுக் அட் திஸ் கர்வ் ப்ராப்பர்லி, இட் இஸ் எண்டிங் ஹியர். அதாவது இந்த டார்க்கர் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, தட் ஃப்ராக்ஷன் ஷோஸ் த நம்பர் ஆஃப் molecules that are reacting to form the product. ஏன்னா இந்த பாயிண்ட் தான் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எத்தனை மாலிக்யூல்ஸ் இருந்தாலும் அது கணக்கு கிடையாது. ஏன்னா இங்கே வந்து ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை விட கம்மியாக இருக்குது. அதனால் இங்கே இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணாது. இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை எந்த மாலிக்யூல்லாம் தாண்டுதோ அந்த மாலிக்யூல்ஸ் மட்டும்தான் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அப்படி தானே? அதுதானே நான் சொன்னேன் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜின்னு. ஓகே, அப்போது இந்த கர்வுக்கு கீழே யூ ஹாவ் திஸ் ரீஜன், டார்க்கான ரீஜன் which shows the fraction of molecules reacting at that particular temperature. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? இது நான் 30 டிகிரின்னு சொன்னேன் உனக்கு இல்லை? இப்போது +10 பண்ணுறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்? 30லேருந்து ஒரு 10 டிகிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட், இப்போ கம்மியாக இருக்கா? the height has decreased. ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா இந்த இடத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணும். இங்கே பாரு, இப்போ பாரு கிளியரா, இந்த கர்வ் என்ன பண்ணியிருக்கு? ப்ராடன் ஆயிருக்கு. அப்படி தானே? ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷனை விட ஐ ஹாவ் சம் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் டேக்கிங் பார்ட் இன் த ரியாக்ஷன் டு ஃபார்ம் த ப்ராடக்ட். ரைட்? So from this graph we can understand, from Maxwell-Boltzmann graph we can understand that upon increasing the temperature by 10 degree, initially ஒரு fraction of molecules react ஆகி எனக்கு product கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு at temperature T. Now upon increasing the temperature to +10 degree, அந்த ஃப்ராக்ஷனை விட இன்னொரு fraction of molecules அது கூட ஆட் ஆயிருக்கு. அப்படி தானே? இந்த ஃப்ராக்ஷனை விட இன்னொரு ஃப்ராக்ஷனும் அது கூட ஆட் ஆயிருக்கு. So that is the additional molecules which react at T plus 10 degree Celsius. புரிஞ்சுதா? Any doubts in this theory? Online, unmute and answer. I don't want like dolls there. No doubts. No, no, sir. No, sir. Clear? No, sir. Now, please take down this model graph and this model graph. Please, come on, quick.
Arrhenius theory கேட்டாங்கன்னா theory question you have to explain என்னென்ன important அந்த equation important அப்புறம் இந்த graph எல்லாம் important ரொம்ப important இந்த graph சரி ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த graph காமிச்சிடுறேன் அப்புறம் அந்த graph போய்க்கலாம் ஓகே done take down this graph So can you show the previous graph just for a minute? Just one more thing I publish. yeah done Yes, sir. done make it fast we have some more things to discuss about this theory after that I'll go to the other theory if time permits anybody still doing this curve diagram another 2 minutes I'll give you make it fast after this which chapter we have coordination huh? ஆமாம் D and F இருக்கு சம தியரி சாப்டர் எத்தனை பேருக்கு D and F எடுத்துட்டாங்க எஸ்
Who's that? Who called me? Okay, okay. Yeah, Pratap, tell me. Sir, actually my school got over today. Okay. If you have any free time, can I come and meet you at the center? Yeah, sure, you can. Okay, just text me on WhatsApp. Okay, Okay, sir. and get the time slot from me. Yes, sir. All right. Also, my school Huh. they have taught coordination components. Coordination. This is a book chapter and after. So, Okay, fine, fine. We'll come to that. Yeah, we'll speak separately. I hope everyone are done with the model graph. Now, let's go back to that equation. என்ன equation? சொல்லு பார்க்கலாம். Arrhenius equation என்ன? K is equal to A e power minus EA by RT. Now, I'll take natural log in this equation. So, if I take ln on both sides, ln K is equal to, in the E எடுக்கும்போது it becomes minus EA by RT. Natural log and this exponent E cancel out ஆயிட்டு I'll get this. Here I get ln A. ln and the E cancel out ஆயிக்கும். We'll have this. Now, if I plot the graph between this ln K and temperature, that is 1 by T. When I plot a graph, I get 1 by T ln K. So, I get a straight line which intercepts here. Okay. This intercept is going to be your ln A, and the slope that you can find slope over here, any slope, anywhere you take, slope is equal to minus EA by R. புரிஞ்சுதா? ஸோ எப்போவுமே ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு ரிலேஷனுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன், கிராஃப் போட்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்துருச்சுன்னா that is right, relationship works. இல்லை ஸ்ட்ரைட் லைன் வராமல் இருந்துச்சுன்னா it is not proportional, it is not right in அர்த்தம் the relation. Okay. So, this graph shows us that, oh, did I take the axis wrong? It should be ln K here, I am sorry. Here it is temperature always on x axis. So, 1 by T ln K, அப்போ தான் ln A இங்கே எடுக்க முடியும் interceptல. Okay வா? So, this is the graph which verifies the equation. சரி. Now, at temperature T1, two different temperatures இந்த reaction போகுதுன்னு வச்சுப்போம். நம்ம அந்த கிராஃப்லேயே அப்படி தானே பார்த்தோம், போல்ஸ்மேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கர்வில் டீயில் ஒரு ரியாக்ஷனும் T plus 10லையும் இல்லை. ஸோ அந்த டீயில் போகிற ரியாக்ஷனை I will take it as T1. Okay, so this equation will change as ln K1 ஆயிரும். K1 is equal to minus EA by RT1 plus ln A. Let this be equation 1. At temperature T2, the same equation becomes ln K2 minus EA by RT2 plus ln A. This is equation 2. When I do equation 2 minus equation 1, அப்போ LHSல 2 minus 1ங்கிறது என்ன, ln K2 minus K1 is equal to RHS minus EA by RT2 minus of minus EA by R, sorry, இங்கே ஒரு ln A இருக்குல்ல, I forgot about ln A, 1 minute, I'll include that, minus EA by RT2 plus ln A minus of minus EA by RT1 plus ln A, correct? Yeah. After this, ln K2 minus ln K1, ln K2 minus ln K1 according to logarithmic principles, log A minus B is log A by B. So, அதே மாதிரி தான் ln க்கும் natural log க்கும் ln K2 by K1 is equal to
minus EA by, who's that, RT2 plus ln A minus into minus, yeah, plus EA by RT1 minus into plus becomes minus ln A, correct? இப்போ minus ln A and plus ln A cancel out பண்ணிடலாமா? After that ln K2 by K1 is equal to, இங்கேருந்து I will take minus, EA by R நான் காமனாக எடுக்கிறேன். Okay, first I will rearrange it like this, EA by RT1 minus EA by RT2 இப்படி இருக்கு, கரெக்டா? I'll go to the next. From that equation, ln K2 by K1 is equal to what? What was it? EA by RT1 minus EA by RT2. இதில் வந்து என்ன காமனாக எடுக்கலாம்? EA by R common, 1 by T1 by 1 by T2, correct? இப்போ என்ன பண்ணணும்? டினாமினேட்டர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, எல்சிஎம் எடுக்கணுமா? எல்சிஎம் எடுத்தா T2 minus T1 by T1 T2, this is the LCM. அது எப்படி சார்ன்னு கேட்டால் எல்சிஎம் எடுக்க தான் சொல்லி தரணும். ஸோ திஸ் இஸ், இங்கே என்ன இருக்குது? ln K2 by K1 இருக்குது, அப்படி தானே? Now ln K2 by K1, if I have to take it to, convert it to log, I should multiply with 2.303 log K2 by K1 ஆகும், which is EA by R T2 minus T1 by T1 T2. அப்போ இந்த ஃபேக்டர் இந்த பக்கம் கொண்டு போனால் என்ன ஆகும்? K2 by K1 is equal to EA by 2.303 into R T2 minus T1 by T1 T2. This is the equation, very important equation. இதில் இருந்து ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக போர்டு எக்ஸாமுக்கு வரும். ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் K1 K2 எடுத்து நீ ஃபைண்ட் பண்ணுற அப்படின்னா at two different temperatures you have to go with this equation. Arrhenius equation வந்து ப்ராப்ளம் வரணும்னாலே இந்த ஈக்குவேஷன் தான் வரும். டூ டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருவாங்க, EA வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க, you have to find what is K2 by K1. Got it? Any doubts in this? You want to copy? Make a note. I'll mark the attendance in the meantime. Answer your attendance. Online students, have the mic controls with you when I call your name. Sai Rakshana, Aditya Raj, Anbarasi, Anshul, Badri, Deepa Jyoti,
Dishita, Present, sir. Farzana, Gautam, Hemant, Ivan, Kalai Selvan, Present, sir. Harvesh, Present, sir. Kailash, Kartikai Balan, Kavya, Present, sir. Kirti, Present, sir. Leia, I think I saw Leia. Litish, Manoranjan, Mrityunjay, Devdarshan, I saw Devdarshan. Lohit, Nikhil, Niranjan, Nitish Raghav, Pavitra, Pratap. Present, sir. Pavitra is present, huh? Yes, sir. Next slide. Copy it from your friends. Shall I move to the next slide? Online. Yes, sir. Yes, sir. நான் எது வரைக்கும் நேம் கூப்பிட்டேன்னு இப்போ மறந்துட்டேன். பவித்ரா and Pratap I called, I remember. Correct? Yes, sir. Okay. R. Navina. Present, sir. Akshaya. Mithun S. Shaktivel. Same, sir. Sarukesh. Saravanan M. Present, sir. Sharan Ram. Suraj. Shweta. Both of you present. Tarun. Vaishnav Menon. Varshita Shri. Vigneshwaran. Yash Praveen. Yashwant. Who's Yashwant? Okay. Yogit. Yuvashri. I hope I have called all your names, online and offline. Sir, yeah. Saravanan, yes sir. Saravanan call பண்ண மாதிரி இருக்கே. சரவணன் சொன்னீங்க சார். ஆனா சரவணன் எம் மட்டும் தான் சொன்னேன். ஆமா. எஸ் ஐ திங்க் வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஐ வில் மேக் அ நோட். சரவணன் எஸ், அப்புறம் இங்க யஷ்வந்த் குமார். ஐ டோன்ட் கால் யுவர் நேம். ஏய், கூப்பிட்டுருக்கேன்டா, ப்ரெசன்ட்னு இருக்கே. I have called. I called after Yash Praveen, Yashwant I called, then Yashwant Kumar I called. Who's Yashwant then? You are there. Yashwant Kumar நீ இருக்க. It's presentல தான் போட்டிருக்கு. Only Saravanan yes name should be added. Yes, sir. Okay. So, listen here. Stop talking. So, in the relation பார்த்தோம், two different rate constant K1 and K2 நீ find பண்ணும் at two different temperatures T1 and T2. Now, you will use this relation. Next, we will just have a look at the effect of catalyst. நீ அதை பார்த்துட்டே இருப்ப, நான் அப்புறம் சொல்கிறேன், அப்புறம் காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறத I will explain it to you. Effect of catalyst. So, what is a catalyst? What is a catalyst? Sometimes certain catalyst can speed up the rate of the certain catalyst ன்னு சொல்ல முடியாது, அதுக்கு பேர் inhibitors. இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லை?
ஓகே. ஸோ அதை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம். ஸோ இந்த கேட்டலிஸ்ட் பேசிக்காக என்ன பண்ணுதுன்னா, நீ ஓகே யூ கேன் டேக் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட். அந்த கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா, இட் வில் ஒன்லி இன்ஃப்ளூயர்தோ அப்படிலாம் இருக்கவே இருக்காது. இட் வில் நாட் டேக் பார்ட் இன் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன். இட் வில் ஒன்லி இந்த கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னா அந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜின்னு நம்ம ஒன்று பார்த்தோம்ல, EA வேல்யூ, EA வந்து ரியாக்டன்ஸுக்கும் EAக்கும் if the energies are both equal or more than that EA only, reactants can form the product ன்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணணும், it will reduce the EA such that the reactants easily cross over the barrier to form the products. இப்போ பாஸ் மார்க்கை கம்மி பண்ணி வச்சா என்ன ஆகும், இன்னும் நிறைய பேர் பாஸ் ஆக ஈஸியாக, அப்படி தானே? த சேம் வே நிறையா மாலிக்யூல்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், ரியாக்டன்ஸ் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். சரியா? சரி, இப்போது I will show you that curve. Can you see here? டே கவனி இங்கே பேசாத. The model, you can see the graph here which is between reaction coordinate and potential energy. This solid curve, you can see this one which shows that this reaction is happening without catalyst. Without catalyst அதோட activation energy எவ்வளோ இருக்கு பாரு, activation energy without catalyst. இப்போ நீ catalyst ஆட் பண்ணோன்னா அதோட activation energy என்ன இருக்குது, கம்மியாக இருக்குது. ஸோ நிறையா reactant molecules ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ண அது எனேபிள் பண்ணுது. கரெக்டாக? ஸோ ஒரு ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷனே எடுத்துக்கிட்டாலும் கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணோம்னா the catalyst will make us achieve the equilibrium faster. ஈக்குலிபிரியமை தான் நம்ம ஃபாஸ்டராக அச்சீவ் பண்ண முடியும். புரிஞ்சுதா? இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டேக் பார்ட் இன் த ஆக்சுவல் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன். நீ கேட்டலிஸ்ட்டை திரும்ப ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். நீ எவ்வளோ கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணுறியோ எண்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனில் அவ்வளோ கேட்டலிஸ்ட்டை நம்ம ரெக்கவர் பண்ணி திரும்ப அதை மல்டிபிள் டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தட் we can do. We can use it again and again. நிறையா டிஃப்ரெண்ட் கேட்டலிஸ்ட் இப்போலாம் நானோ கேட்டலிஸ்ட்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ நானோ கேட்டலிஸ்ட் ஆர் ஸ்டில் மோர் பவர்ஃபுல் தேன் த பல்க் கேட்டலிஸ்ட். இப்போ KClO3 எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, decomposition of KClO3லலாம் you will add manganese catalyst there in order to make the reaction happen faster. நிறையா கேட்டலிஸ்ட் நீ பார்த்துருக்க, மெட்டல் கேட்டலிஸ்ட்ஸ் நிறையா பார்த்துருக்க, nickel, palladium, platinum and all, correct? They are all the metal catalysts which we use for reduction basically. Okay va? So make a note of this diagram, I should say model graph to show the effect of catalyst. Okay, so what did we see in today's class? Pseudo first order reaction. After that, yes, first order gas phase reaction. Aprom, and then
Arrhenius equation, then energy profile diagram, and yes, temperature, ரெண்டு different temperaturesல அந்த Arrhenius equation என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ரைட்டா. அதுக்கப்புறம் effect of catalyst. Okay, so we end today's class with this, and in the next class I am going to introduce you to one other theory called collision theory. Okay, so adoda chemical kinetics முடியுது. Then we will be starting the next chapter. Next chapter என்னது? DNF block. அது total inorganic chemistry, physical chemistry இதோட நம்ம முடிக்கிறோம். Inorganic next start பண்றோம், DNF. Okay, it's a theoretical chapter, we'll see that. Okay, fine. So next class prepare and come. Whatever I have thought, I'll ask you questions. Thank you then. You can all take a leave, online students. Bye bye, take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome. You can leave, children. மெல்லமா மெல்லமா பாய்டா.